Assalamu alaikum. Can you see the slide? Yes, sir. Can you see the slide? Assalamu alaikum, sir. Yes, sir. Okay. Alaikum assalam. Thank you. So we will finish the remaining part of lecture 5 of cement, and then we'll shift to lecture 6 of cement, that is hydration and some tests of cement. So in previous class, we discussed about the types of cement. We discussed about rapid hardening Portland cement. That is the first one, important one. Then we'll see other types. The second one is low heat Portland cement. Okay. So this type of cement is used in dam retaining wall. So you can see here a dam, then a retaining wall. This is a buttressed retaining wall. Okay. Then the bridge abutments and other places where you need mass concrete construction. What happens when you use concrete, when you pour concrete in huge volume? So a huge amount of heat is produced due to the hydration. Okay. So what happens? That heat that is produced, that is not the same at the surface of the concrete. Okay, at the surface and also at the inside. So there is a temperature differential. Okay, and due to this, actually, as you can see in the next slide, due to the rise in temperature inside the mass of the concrete, and then temperature differential that may cause thermal shrinkage cracks. So under such circumstances, low heat cement is preferred. So if you use low heat cement, so the heat generated due to the heat of hydration will be less. Okay, and that's how, in case of mass concrete construction, that is why low heat Portland cement is used. And hardness, so this cement hardens and evolves heat slower than normal cement because the proportion of dicalcium silicate, C2S. We have seen in the previous slide that C3S, C2S, C3A, C4AF, they produce heat in different measurements. So dicalcium silicate, C2S, it produces the lowest amount of heat, that is 260 joule per gram. So here, to attain that low heat, the amount of C2S is increased and the proportion of tricalcium silicate, C3S and C3A, which normally produces huge amount of heat. Okay, so these are adjusted, that means decreased. And that's how you attain low heat Portland cement. That means you are proportioning the compounds. Okay, and that's how you can adjust the heat which is being produced from the cement. And heat generated by normal cement in 3 days is 80 calories per gram of, but in case of low heat cement, it is 50 calories per gram. Okay, and its development of strength is slow, but ultimate strength is the same like the normal cement. So what we gain by adding C2S, we attain low heat, but strength remains the same. So that technical advantage we are getting, and ultimately it helps to resist cracking. Okay, the initial setting time should not be less than 60 minutes, and it offers sulfate resistance because you have decreased the amount of C3S, so that offer resistance against sulfate attack. The next, the Portland blast furnace cement. Okay, it is made by grinding a mixture of ordinary Portland cement clinkers with selected granulated blast furnace slag in the amount of 40 to 70%. What is blast furnace slag? It is obtained by extinguishing molten iron slag from its raw ore. Slag is usually a mixture of metal oxide and silicon dioxide. So here in this slide, so actually the blast furnace cement looks like this. Once it is okay, after grinding, it takes the shape of the normal cement. Okay, that is the fine part of the cement. And here you can see the procedure, how it is being done. So if you have time, and then you must go through that in the ore, iron ore, once the heat is added, and then other fluid are added at one stage. Okay,
then the liquid slag, and from the liquid slag, the iron part and the blast furnace part is getting separated. Normally, this thing we get actually in the factory from iron ore. From iron ore we try to produce the mild iron or the mild steel. At that time we get it. And here also you can see the mechanism. So the main thing is that the blast furnace part that is used as cement, that is mixed in various proportions. That means 40 to 70% with the normal cement. Okay, and now this blended cement, they are utilized for because if you don't use it, it will remain as industrial waste. So people in the developed countries, they started thinking of using this industrial waste, as cement, and they're getting benefit. Now, the two types, Portland slag cement, it offers good resistance to corrosion and a good bond with the steel, and it is used extensively for manufacturing prefabricated reinforced concrete units. And sulfate slag cement is highly resistant to sulfate action, and it is recommended for marine and underground works, because in marine and underground environment, actually sulfate attack happens. Then sulfate resisting Portland cement, it is applied at a place where the exposure to sulfates are more, normally in case of concrete, below ground, and also in marine environment. So here you can see, so some pile works, So ultimately at one stage, this will be going under the ground. This will form the substructure part, which will be subjected to sulfate attack. And also in marine environment, and there are some offshore structures. We will have a lecture on offshore structures for extracting oil or gas, from offshore or in deep sea. I mean, you have to, no, not in deep sea, near the shore, you have to make various structures, and structure, some part will be under the water. So, and in the water, some part will be again under the ground, in the seabed. So in that marine environment, to protect from sulfate attack, sulfate resisting Portland cement is used. The normal OPC does not resist the sulfidic action, but actually in case of normal cement, and disintegration due to sulfuric action happens because of the presence of C3A alumina, because it reacts with sulfates and forms sulfoaluminates, and that causes swelling and disintegration. So to make more sulfur resistant, C2S is increased and tricalcium aluminate, C3A, it is reduced. That means you are varying the proportions. And sulfate resisting Portland cement is dark in color, and rate of hardening is slow, and it requires longer period for curing. So to balance or to offset the slower rate of hardening due to the change of chemical composition, so the cements are ground a little finer. You know that when cements become finer, so actually the setting and consequently hardening, it becomes faster. So you are making some changes in the chemical composition, C2S is increased, but at the same time, to increase the rate of hardening, which happens to the addition of C2S. So what you do, you make the cement more finer, so which makes a balance. It produces a little less heat than the other Portland cement, and that's why it is also advantageous to use in mass pouring, deep basements, or in foundation. High alumina cement, so it contains 35 to 45% of aluminates, and the fineness of blending of this cement is 8 to 10% higher than the OPC. So more fine cement, in high alumina content cement, they're more finer than normal cement, and this is the commercially available form of high alumina cement, as you can see on the slide. And in case of high alumina cement, the setting time is controlled by the rate of cooling of the fused product, not by adding gypsum. You know, gypsum is added to retard or to slow or to slower the setting actions. Here, actually, you don't use gypsum.
because here you control the rate of cooling, okay? And at the same time, the rapid development of strength due to high percent of illuminates occurs. So normal OPC, the strength it gains by 28 days, that same strength can be gained by high luminous cement in 24 days, 24 hours. So that means you can save 27 days. But compressive strength is not reduced, it is double of OPC, and it is more sound than OPC due to absence of free land. You know that due to the presence of free land, the soundness of cement takes place. Soundness means volumetric expansion or disintegration takes place. So this cement, high luminous cement, is more sound in comparison to normal OPC. But they are not used for mass concrete works because it generates rapid heat of hydration, okay? And due to the property of rapid hardening strength, it is also used in marine construction and sewer infrastructure, because in marine construction, when you use cement, they will be subjected to water and then water intrusion. Also in sewer infrastructure, so they will be subjected to water. So you require rapid hardening and rapid gaining of strength. That places you will use high alumina cement. So here you can see that we can see that in case of sewer structures, okay, and this is the refractory. So it is also used for sealing rocks. In some slide, we'll see that for sealing rocks, actually this high alumina cement is also used. So either for sewer works, okay, or also for sealing rocks or concreting against internal water flow. So here for this type of concrete, where there will be internal water flow, you can use the high alumina content cement. It is also used for the refractory, that means resistance to a process or a stimulus or heat resistance concrete. So there will be some concrete in the industry. So there will be some concrete because the industry setup is such that a huge amount of heat will be produced and concrete will be subjected to that amount of heat. So some refractory concrete is used, okay, which is capable of retaining its mechanical properties during prolonged exposure to high temperature. At that time, you will use high alumina cement. The next one is expansion cement. So this cement has the property of expanding while hardening, while other cements shrink. Other cement never shrink, but this cement expands. So that is this property is being used, okay, because this property is useful for some applications. So shrinkage cracks of OPC can be removed by applying this cement, okay. So this is, since it can expand, so whenever there is a crack, so it needs repair. So expansion cement is suitable for repair works, and opened up joints can be repaired and can be made watertight by using expansion cement. The last one is water replant cement, and it is used when watertight conditions are required. So with normal OPC is mixed with waterproofing compounds like calcium stearate, resin, stearic acid, oleic acid, etc. during the grinding procedure. And this cement is used for rendering concrete more impermeable to water and for imparting better storage properties under high humidity conditions. So since they repel water, so in an environment where the environment is very humid, at that time you can use this type of cement because that will protect this type of cement, and then storage properties will also increase. And trade name of water repellent cement is Aquacrete. Okay, we have got another cement. There's a quick setting cement. It's required when concrete is to be used under water, because when you use concrete under water, setting action starts within 5 minutes. Normally, we take that it should be 30 minutes or 60 minutes like that. But here, within 5 minutes, setting action takes place, and within that 5 minutes, within 1 hour, it becomes hard like stone. So how is that achieved? This is achieved by adding aluminum sulfate and make the cement more finer, grinding finer in order cement. So more finer means rapid chemical reactions. That means the quick setting, quick hardening, and all of those things you can achieve by using quick setting cement. So that's all about the last part of lecture 5. Now we will be going into the today's lecture, that is lecture 6.
Lecture 6 is about hydration of cement and laboratory test. Okay, and hydration of cement. Here we'll discuss about the definition, the rate of hydration of constituent compounds, effect of hydration of constituent compounds, and then determining progress of hydration. And a later part, we'll see some typical tests of cement. Hydration. By this time, you know hydration. Hydration means all reactions of cement with water. So as soon as water is added, the chemical reactions start simultaneously between cement and constituent compounds of cement. So rate of hydration of constituent compounds, that means from the basic compounds, so chemical reactions, four compounds, that is C3A, C3S, C2S, C4AF, these are called Bock compounds, they are formed. And then this C3A and C4AF, so that they react instantaneously with water, and they're the first to hydrate. That means first to initiate the chemical reaction with water. And then C3S is the next to hydrate, and within a week, a substantial part of it reacts with water. And C2S is the slowest constituent compound to hydrate, and the process continues for several days, after 7 days. So that is the actually the contribution of these four compounds in terms of rate of hydration. In this slide, you can see. Sir, slide দেখতে পাচ্ছি না। এখন slide দেখতে পাচ্ছো? না স্যার। So there is some problem. Let me see again. এতক্ষণ কি দেখো না slide দেখো নাই? সেকেন্ড এই চ্যাপ্টারটা শুরু করলাম, slide দেখো নাই তোমরা? স্যার এই নতুন টপিকটা থেকে দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, বলতে I have forgot to share the screen. Okay. এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, এই টপিকটা আমরা শুরু করেছি এখানেই, লেকচার 6, ওকে, হাইড্রেশন অফ সিমেন্ট এন্ড ল্যাবরেটরি টেস্ট। জাস্ট আবার একটু রিক্যাপ করছি, যেটা আমরা বলেছি যে আমরা হাইড্রেশন অফ সিমেন্ট পার্টে উইল ডিসকাস আবাউট ডিফারেন্ট ডেফিনিশন, rate of hydration, effect of hydration, and how to determine the progress of hydration. And at later stage, we will see some of the tests. Now, I defined hydration, okay, that is the chemical reaction that takes place between the cement and its compounds to water, that is called hydration. And the constituent compound, that means the basic elements, alumina, silica, then lime, from their chemical reaction, four compounds are formed. They are known as Bock compounds. They are tricalcium aluminate, tricalcium silicate C3S, or dicalcium silicate C2S, or tetracalcium aluminate fluoride or C4AF. Out of these four compounds, C3A and C4AF, they react instantaneously with water, and they're the first to hydrate. Then C3S is the next to hydrate, and within a week, a substantial part of it reacts with the water. And then C2S is the slowest constituent compound to hydrate, and the process continues for several days. In this slide, you can see that in case of C4AF and C3A, the x-axis shows the log time in days, and then the y-axis shows the fraction hydrated. So you can see that within very short time, okay, C4AF almost 90% is hydrated, and for C3A within just within first day onward, actually almost 80% is hydrated. These are the first to hydrate, C4F and C3A. Then we set the C3S. So that means the first day 40% is hydrated, and with the increase of time, actually, okay, maybe by 100 days, all of the elements of C3S, actually they take part in chemical reaction. But C2S, its hydration process starts gradually and it increases. Normally, we previously discussed that the strength that cement gain after 7 days that come from C2S. So here you can see that the gradual hydration state of C2S, okay, and maybe after crossing 10 days, rapidly it increases, okay, and it keep on increasing for several days. This hydration of cement is very important. Normally in the exam, there is a large question comes of 14 or 15 marks, but you have to show all those slides, okay? Starting from here, the rate of hydration, then this chart, and then this chart is very, very important. That if the question comes, what is the effect of hydration of constituent compounds and rate of evolution of heat?
you have to start with this chart. So in this chart, as you can see, the x-axis shows the time in hours and y-axis shows the heat. Here you can see 1, 2, 3. So these 3 indicates 3 different stages of hydration. Stage 1. So immediately, when the chemical reaction starts, that is called stage 1. Okay, and then chemical reaction slows down. It comes to a dormant stage. We'll be going to the details. That is why stage 2, and that remains for a short period. And after that, stage 3, that means the evolution of heat increases. It reaches to a peak, maybe within 10 or 12 days. And after that, 10 or 12 hours. And after that, so it decreases. So that's what we'll be explaining in the next subsequent slide. Why does that happen? Besides Bock compounds means besides C3S, C2S, C4AF, or C3A, okay, small amounts of clinker sulfate, that is sulfates of sodium, potassium, and calcium, and gypsum remain present initially. So there are Bock compounds, okay, and there are clinker sulfate. So when water is added, the reaction takes place, it generates heat. At that time, 3 principal reactions occur. Almost immediately after adding water, some of the clinker sulfate, okay, and gypsum, okay, they dissolve. So they produce an alkaline sulfate-rich solution. So that's the first job. And soon after mixing, the C3A, we said previously, the C3A is the first to react. The C3A phase reacts with the water to form an illuminate-rich gel, okay? That is the stage 1 on the heat evolution curve above. So heat evolution curve is stage 1 it indicate করছে, okay? And this gel reacts with, এখানে যে যেটা তোমার হলো C3A phase illuminate-rich gel, this gel reacts with the sulfate in solution, okay? The sulfate তোমার আগে ফর্ম করেছে আগের স্টেপে, okay? And they form small rod-like crystals of ettingite. That means in concrete chemistry, ettingite is a hexa calcium illuminate trisulfate hydrate. General formula এখানে দেওয়া আছে কিন্তু, ঠিক আছে? যে তোমার hexa calcium, okay, then illuminate and trisulfate and amount of water. So this happens. Actually, C3A reaction is with water, is strongly exothermic, that is huge amount of heat. Now, exothermic means production of heat and light. So here we will think about the heat. So C3A, due to a reaction of C3A with water, huge amount of heat is produced, but it does not last long, typically only for a few minutes. And then it is followed by a period of few hours of relatively low heat evolution. This is called a dormant phase or stage 2. So due to the C3 action, so within a few minutes, it reaches to stage 1. Okay, huge amount of heat is produced. Then actually the dormant state starts. That means okay, heat goes down, and again after that. So the first part of the dormant period, the dormant stage, it is called the first part, second part. Okay, this part is first part, and this part second part. Okay, in the first part of the dormant stage, up to perhaps halfway through, it is the stage actually physically. It is the stage where concrete is placed, because that is the time when concrete should be placed. And as the dormant period progresses, the paste becomes too stiff to be workable. That means সিমেন্টকে যখন আমরা সিমেন্টে যখন কাজ করি, সিমেন্ট এবং কংক্রিট নিয়ে, তখন সিমেন্ট যখন পেস্ট অবস্থায় থাকে, তখন সেটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা তখন কি করি, আমরা বিমে বা কংক্রিটে বা সেখানে ইউজ করছি কিন্তু। তার মানে সেটা সেই পার্টটা হচ্ছে ডরমেন্ট পিরিয়ডের ফার্স্ট হাফ পার্ট, যেখানে সিমেন্ট এখন স্টিফ হয় নাই। সেকেন্ড হাফ থেকে সিমেন্ট স্টিফ হওয়া শুরু করেছে ডরমেন্টের সেকেন্ড হাফ থেকে। At the end of the dormant period, so the two compounds are formed. That is two compound, that is the elite, that is C3S or belite or C2S. In the cement they start to react. So alumina reaction এর কারণে কি হলো, হঠাৎ করে হিট কিন্তু বেড়ে গেল, স্টেজ 1 এ চলে গেল, তারপর কিন্তু হিটটা আবার আস্তে আস্তে নেমে আসলো। নেমে আসার সময় দুটো ফেজ আছে, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে নামা ফেজ এবং একটা দুটো ফেজ। দুটো ফেজ মিলে ডরমেন্ট ফেজ, এবং সেখানে আমরা বলছি ডরমেন্ট ফেজের নামা ফেজের সময়, ডাউন ফেজের সময় তোমার সিমেন্টটাকে প্লেস করে দিতে হবে তোমার, মানে ইট ইজ ওয়ার্কেবল এট দ্যাট টাইম।
এবং ডরমেন্ট ফেজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি করে গ্রাফটা আস্তে আস্তে ইউ ক্যান সি ইট অ্যাগেন গোজ আপ। তা তুমি ডরমেন্ট ফেজ এর এই স্টেজ আপা মানে সিমেন্ট স্টিফা শুরু করেছে, মানে এই স্টেজটা ক্রস টাইমটা ক্রস করে গেলে তখন কিন্তু তোমার সিমেন্ট ওয়ার্কেবল থাকবে না। সো দিস ইজ দ্য টাইম যখন তোমার C3S এবং C2S সিমেন্টে যেটা আছে দ্যাট স্টার্টস রিঅ্যাক্টিং and it forms calcium silicate hydrate and calcium hydroxide, and this means actually this is the main period of hydration, stage 3. Actually this is the main period when concrete strength increase. C3 hydration, it also continues because fresh crystals become accessible to water. Okay, it continues. The period of maximum heat evolution occurs typically between about 10 to 20 hours after mixing, and gradually it goes down. And in a mix containing PC only, most of the strength gain has occurred within about a month. So it takes almost a month to gain the maximum amount of strength. Tricalcium aluminophyllate কথা আমরা বলেছি, যেটা বলেছি যে which does not take part in chemical reaction when we learned about Bock compound. সেখানে আমরা মেইনলি C3A বলেছি যে it is responsible for quick setting, then C2S হচ্ছে প্রথম 7 দিনের strength, then we said that C2S হচ্ছে 7 দিনের পর strength, এবং C4AF tetracalcium aluminophyllate বলেছিলাম যে it does not take part in chemical reaction. কেন chemical reaction এ অংশগ্রহণ করে না, এটা একটা কারণ এখানে বলা হয়েছে যে the ferric reaction also starts quickly as water is added. But it slows down probably because a layer of iron hydroxide gel forms coating the ferrite, and it acts as a barrier. So ultimately further reaction it doesn't take place. Tricalcium aluminophyllate যদিও অলমোস্ট C3 এর সাথে কেমিক্যাল শুরু করে, বাট যেহেতু এটা চারপাশে একটা জেল ফর্ম হয়, এটা কোটিং ফর্ম হয়, সেজন্য সাবসিকুয়েন্টলি এটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। Hydration of cement, determining the progress of hydration. The progress of hydration of cement can be determined by, there are various ways. We are not going into the details, we are just see the headings. Okay, but this is important. So hydration of cement means chemical reaction of cement with water, তাই না? এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে, তোমার পেস্টের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে তার অ্যামাউন্টের উপর ডিপেন্ড করে, তারপরে তোমার যে হাইড্রেশনের সময় কি পরিমাণ হিট ইভলভ হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে, পেস্টের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, তারপরে তোমার কি পরিমাণ ওয়াটার অ্যাভেলেবল আছে which can be chemically combined তার উপর ডিপেন্ড করবে, তারপরে কি পরিমাণ সিমেন্ট পেস্ট আনহাইড্রেটেড অবস্থায় আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে, and at the same time তোমার যে হাইড্রেটেড পেস্টের স্ট্রেংথ থেকেও কিন্তু আমরা যেটা করতে পারবো যে হাইড্রেশন অফ সিমেন্টের প্রগ্রেসটা মেজার করতে পারবো। যে 5টা এখানে 6টা প্রসেসের কথা বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে সিমেন্টের হাইড্রেশন কতটুকু হয়েছে সেটা মেজার করার জন্য। সো নর্মালি উই ডোন্ট ডু দিস টেস্ট, বাট যারা রিসার্চ করে তারা এগুলো করে, বের করে আর কি, ঠিক আছে? সো উই নো দ্যাট hydration of cement can be measured by these 6 methods. Just know this thing, okay? Methods of determining compound composition. This part is taken from the book of M. Neville. Okay, so each grain of cement consists of an intimate mixture of compounds, and the compound composition is usually calculated using the oxide proportions. So, for example, so Bock compound, Bock equation I'm introduced the percentage of C3S. যে আমরা যদি ডিটারমাইন করতে চাই যে সিমেন্টের যে কম্পাউন্ড কম্পোজিশন হলো সেখানে C3S, C2S, C3A, C4S কতটুকু, that can be determined provided we know the percentage of তোমার যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড, সিলিকা অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, ফেরিক অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, যেগুলো হচ্ছে সিমেন্টের বেসিক ইনগ্রেডিয়েন্টস, যেগুলো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে তোমার এই 4টা C3S, C2S, C3A, C4F এই কম্পাউন্ড গুলো ফর্ম করে। সো এই কম্পাউন্ড গুলোর মধ্যে C3S এর মধ্যে বেসিক এলিমেন্ট গুলো কতটুকু আছে সেটা ফর্মুলাতে পুট করলে কিন্তু পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর C3S, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর C2S, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ C3A, and that means 4. Just I take one example. Percentage of C3S is going to determine, the formula is 4.071 multiplied by percentage of calcium oxide, then minus 7.6 multiplied by calcium silica oxide, then minus 6.718
multiplied by percentage of aluminum oxide, and then ferric oxide, and then sulfur dioxide. So an example is given. For example, for a given situation, if you know the amount of calcium oxide, it is 64.9%, silica oxide is 22.2%, alumina, it is 5.8%, then ferric oxide 3.1%, magnesium oxide 4.1%. Okay, so using box equation, calculate the compound composition of the PC clinker. তো C3S এর যে ফর্মুলা আমরা দেখেছি, C3S, C2S, C3A, C4AF, এর ফর্মুলা কিন্তু দেওয়া আছে, কিন্তু যে সেই ফর্মুলার মধ্যে if you use this value, that means these values are constant. Red mark 1 is a constant, and then 64.9 is calcium oxide, silica oxide, then it is তোমার alumina oxide, এবং যে ferric oxide দিলে আমরা পাবো যে যদি তোমার ইনগ্রেডিয়েন্ট হয়, তাহলে C3S যখন ফর্ম হবে, সেখানে তোমার C3S এর পার্সেন্টেজটা হবে 52.1%. At the same time, C2S যখন আবার বের করব, C2S এর ফর্মুলা হচ্ছে 2.867 of, and then is multiplied by percentage of silica oxide minus 0.7544 multiplied by percentage of C3S, which you have calculated here. So in this equation, percentage of silica you know, and then percentage of C3S you have calculated. So C2S is 24.5%. Same in C3A. So this 5.8 comes from here. Okay, and 3.1, it is the percentage of ferric oxide that will give you the C3A percentage, and C4AF same way. Now, if we want to see the effect of change in oxide composition due to the change of compound on the change of compound composition. For example, calcium oxide, silica oxide, alumina oxide, ferric oxide, magnesium oxide, আমরা যদি এগুলোর প্রপোর্শনটা চেঞ্জ করে দেখি, সাপোজ এই পার্টিকুলার প্রপোর্শনের জন্য C3S, C2S, C3A, C4F এর এই পার্সেন্টেজগুলো তোমার পেলে, আমরা এটা এখন যেটা করবো, যে সাপোজ ক্যালসিয়াম অক্সাইড 64.9 আছে, সেটা কিন্তু কমিয়ে দিব, ঠিক আছে, সেটা করে দেবো 63.9, আর সিলিকা অক্সাইড আছে 22.2, এটাকে 1% বাড়িয়ে দিব, উইল মেক ইট 23.2. লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স. সো আমরা যদি এভাবে যেটা করা হয়েছে, যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ইজ ইনক্রিজড বাই 1% and silica oxide calcium oxide is decreased by 1% and silica oxide is increased by 1%, and অন্যান্য জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো সেম. If you put in the formula, you will find that C3S is 40.4%, C2S, C3A, C4 ভ্যালুগুলো পাবা. তার মানে C3S changed from যেটা আগে ছিল 52.1%, সেটা হয়ে গেছে 40%. C2S যেটা আগে ছিল 24.5%, সেটা 6.2%. That means 1% change in calcium oxide and silica oxide resulted in more than 10% change in C3S and C2S. And that's how, by varying the ingredients, you can change the compound, that is the C3S, C2S, C3A, C4F. এবং আমরা যে বলি না, যে C2S এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম, C3S এর পরিমাণ কমিয়ে দিলাম, এভাবে করে আমরা কিন্তু আগের ক্লাসে পড়েছিলাম যে কিভাবে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিমেন্ট কিন্তু তৈরি করা যায়। এভাবে কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিমেন্ট তৈরি করা যায়, তাই না? যে আমরা যেখানে সালফেট রেজিস্টিং চাইবো, সেখানে কি করব, তোমার যে C2S এর পরিমাণটা অ্যাডজাস্ট করব, C3 এর পরিমাণ অ্যাডজাস্ট করব, তারপরে বা C3S এর পরিমাণটা অ্যাডজাস্ট করব। অ্যাডজাস্টমেন্টটা করব, কিন্তু এই অক্সাইড পোর্শনটাকে ভ্যারি করে দিলে এখানে কিন্তু C3S, C2S গুলো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, এবং সেটা বেস করে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিমেন্ট কিন্তু প্রডিউসড হবে, ঠিক আছে? এটা ইনফ্লুয়েন্স অফ কম্পাউন্ড কম্পোজিশন অন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পিসি। সো যখন সিমেন্টের সাথে ওয়াটার যখন অ্যাড করা হয়, তখন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয়, আমরা জানি, এবং ডিফারেন্ট যে প্যারামিটার গুলো আমরা পাই। ফর এক্সাম্পল, রেট অফ রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে তোমার C3S এর জন্য এটা মডারেট, C2S এর জন্য স্লো, বা যেটা উই নো, উই আর জাস্ট সামিং আপ হোয়াটএভার উই হ্যাভ লার্নড। C3A কিন্তু যেটা রেট অফ রিঅ্যাকশন আছে ফাস্ট, এন্ড C4F যদিও মডারেট বলা হচ্ছে, দিস ইজ অলসো নিয়ার টু ফাস্ট। হিট লিবারেশনটা C3S হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাই, C3S হচ্ছে হাই, moderately high, that is high, then C2S হচ্ছে low, 260 something, then C3A হচ্ছে very high, and C4F হচ্ছে তোমার moderate. সো আমরা যেটা বলছি, যেখানে আমরা ম্যাস পোরিং যখন যাব কংক্রিট, তখন কি করবো, হিট লিবারেশনটা খুব বেশি হবে, সেখানে কিন্তু C3A দিব না, সেটা কিন্তু C2S টা দিব, ঠিক আছে? এটা যেখানে আমাদের স্ট্রেংথ দরকার, ঠিক আছে, C3S এবং C2S টা কিন্তু পরিমাণ কিন্তু বাড়িয়ে দিব, ঠিক আছে? এটা বা আচ্ছা, আর্লি সিমেন্টিশিয়াস ভ্যালু,
যে সিমেন্টের একটা কাজ কি, যে সিমেন্টিং প্রপার্টিস, তাই না? that is early strength, মানে ফার্স্ট 7 days যে স্ট্রেংথ আসে সেটা আসে কিন্তু C3S থেকে। তো early cementitious value, if this is the parameter, so C3S is good, C2S is poor, C3A মানে বন্ডটা করছে আর কি, সেটিংটা করছে, সেজন্য গুড বলা হয়েছে এখানে। আলটিমেট সিমেন্টিশিয়াস ভ্যালু এটা মেইনলি আসে তোমার ফার্স্ট 7 ডে ফ্রম C3S, আর 7 ডে অনওয়ার্ড আসে তোমার C2S, এবং C3S আমরা বলেছি যে সিমেন্টিশিয়াস ভ্যালু ওর আছে, মানে তোমার আর্লি মানে সেটিং অ্যাকশন করে, বাট হার্ডেনিং পটেনশিয়াল নাই, সেজন্য C3A এবং C4 একটা তোমার পুরো দেখানো হয়েছে এখানে। আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিমেন্ট যদি আমরা দেখি, ওপিসি, এখানে আমরা এতক্ষণ র্যাপিড হার্ডেনিং, সালফার রেজিস্টিং, দেন ওয়ার কুইক সেটিং এর ব্যাপারে আমরা শিখেছি, বাট বাইরে অনুভব কিন্তু প্রকাশ করা হয় এসটিএম যেটা করা হয় টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4, টাইপ 5, দে নেম ইন দিস ওয়ে। অ্যাকচুয়ালি ওরা যেটাকে টাইপ 1 বলে সেটা হচ্ছে ওপিসি, যে টাইপ 2 বলে সেটা মডিফাইড ওপিসি, টাইপ 3 হচ্ছে হায়ারলি স্ট্রেংথ, টাইপ 4টা হচ্ছে লো হিট, ওকে, এন্ড টাইপ 5টা হচ্ছে সালফেট রেজিস্ট্যান্ট পিসি। এখানে অ্যাভারেজ কম্পাউন্ড কম্পোজিশন, ফর এক্সাম্পল, তো তার মানে যদি তোমার যে C3S এর পার্সেন্টেজটা তুমি দেখো টাইপ অফ সিমেন্টের অনুযায়ী কিন্তু ভ্যারি করে যাচ্ছে, লো হিট সিমেন্টে কিন্তু C3S হচ্ছে তোমার সবচেয়ে কম, এবং হাই আর্লি স্ট্রেংথের জন্য C3S হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ইফ ইউ টেক দ্য এক্সাম্পল অফ C2S, তার মানে হাই আর্লি স্ট্রেংথের জন্য C2S-টা কিন্তু কমিয়ে দিতে হবে, বা যদি লো হিট সিমেন্ট যদি চাও, C2S যে সবচেয়ে লো হিট করে সেটা C2S এখানে হচ্ছে তোমার 46%। আবার C3A দেখো হায়ার স্ট্রেংথের জন্য মানে সেটিং আউট কুইক সেটিং দরকার, তখন কিন্তু এখানে তোমার কিন্তু 12% কিন্তু রাখা আছে কিন্তু, ঠিক আছে এটা। সো দ্যাটস হাউ ইট ইজ সেড। সো আমরা এটা বুঝলাম যে ইনগ্রেডিয়েন্টস কে ভ্যারি করে C3S, C2S, C3S, C4 ভ্যারি করা যায়, এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিমেন্টে আলটিমেটলি এভাবেই এই প্রপোর্শন গুলো ভ্যারি করে যায়। Now we'll be discussing about second part of today's lecture, that is the laboratory tests for Portland cement. First one is chemical composition test. So on chemical analysis, ordinary cement and rapid hardening cement, they should give the following result. So chemical analysis করা হবে, there will be a term known cementation index. Cementation index টা হচ্ছে net proportion of lime, calcium oxide to calcium oxide এর সাথে proportion করা হবে তোমার সিলিকা, অ্যালুমিনা এবং তোমার আয়রন অক্সাইড। সো এখানে যেটা যদি পাও, তো তার মানে এই ভ্যালুস গুলো নোন, সো এই ভ্যালুটা শুড বি বিটুইন 1 to 1.67। সো দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন অফ সিমেন্টেশন ইন্ডেক্স। ম্যাগনেসিয়ামের জন্য এই ভ্যালুটা শুড নট এক্সিড 2% বাই ওয়েট। লস অন ইগনিশন আমরা আগে আলোচনা করেছি, শুড নট এক্সিড 2% বাই ওয়েট, ফার্স্ট ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি। ইনসলিবল রেসিডিউ বলেছি, দ্যাট পার্ট অফ cement that does not take part in chemical reaction, সেটাকে বলছিলাম insoluble residue, and that should not exceed 0.5% by weight, and total sulfur content as sulfur dioxide should not exceed 2% by weight. So chemical composition করার পরে normally, which you do not do in a laboratory, which the manufacturers do when they prepare concrete, যখন তারা সিমেন্ট তৈরি করে, তখন তারা কিন্তু এই কোয়ালিটি কন্ট্রোল গুলো তাদেরকে করতে হয়, এবং এই কোয়ালিটি কন্ট্রোল যে তারা করছে এটা রিয়েল টাইম রিপোর্ট, তাতে কিন্তু যারা সার্টেন অথরিটিস, ওকে, তারা চেক করে দেখে সিমেন্টের যে কেমিক্যাল কম্পোজিশনটা ঠিক আছে কিনা ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ প্রোডাকশন, দে মনিটর ইট। ফাইনেস টেস্ট is done to verify the standard of grinding of cement. ফাইনেস ইম্পর্টেন্ট, আমরা জানি যে ফাইনেসের সাথে রিলেশনশিপ আছে রেট অফ হাইড্রেশন, তারপরে স্ট্রেংথ, দেন হিট ইভলিউশন উপরে, এবং আমরা জানি যে ফাইনাল সিমেন্ট যত বেশি ফাইন হবে, সারফেস এরিয়া তত বেশি হবে। তো মোস্ট অফ দ্য সিমেন্ট পার্টিকেল তোমার সাইজ হচ্ছে তোমার 75 to 150 মাইক্রন পার্টিকেল সাইজ, ওকে। Fineness of test. So disadvantage of fine grinding is that it is susceptible to air set and early deterioration. মানে খুব বেশি ফাইন যদি হয়ে যায় সিমেন্ট, তখন কিন্তু কি হবে, মোস্ট সারফেস এরিয়া উইল বি অ্যাভেলেবল, তার মানে যে ইফ ইট ইজ এক্সপোজড, তখন কিন্তু এটার মধ্যে এয়ার ক্যান মেক ইন্ট্রুশন ইনটু সিমেন্ট, এবং সিমেন্ট ডিটেরিয়েট করে যাবে। সো ফাইননেস, সিমেন্ট কতটুকু ফাইন, দ্যাট ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই সিপ টেস্ট অর বাই সারফেস এরিয়া টেস্ট। এখানে সিমেন্টের যে
ফর এক্সাম্পল স্পেসিফিক সারফেস ভার্সাস কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথের একটা চার্ট দেওয়া আছে, এবং ইফ ইউ সি যে আমরা দেখি যে ফর এক্সাম্পল আমরা 7 ডে এই কার্ভটাকে যদি আমরা নিই, স্পেসিফিক সারফেস যত কম হবে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ তত কম, স্পেসিফিক সারফেস যত বেশি হবে তার মানে সিমেন্ট যত বেশি ফাইন হবে, তার মানে 7 ডেজে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ গেইনটা তত বেশি হবে। সেম দ্য কেস ফর 28 days, 90 days and 1 year. ফাইনেস টেস্টটা বলেছি দুভাবে করা যায়, একটা হচ্ছে সিপ টেস্ট, একটা হচ্ছে বাই সারফেস এরিয়া টেস্ট। সিপ টেস্টে যেটা করা হয়, দ্য সিমেন্ট স্যাম্পল ওকে মানে 100 গ্রাম, এটাকে সিপ অ্যানালাইসিস করা হয়। তোমার এই যে সোসাম স্ট্যান্ডার্ড সিপ লাইক নাম্বার 170 বিএস টেস্ট সিপ, দ্যাট মিনস সাইজ তোমার 90 মাইক্রন, এবং যখন সিপ অ্যানালাইসিস করা হয়, সো দ্য রেসিডিউ যেটা থেকে যাবে ওকে শুড নট বি মোর দ্যান 10% অফ দ্য অরিজিনাল ওয়েট। সো 100 গ্রাম যদি তোমার সিপ অ্যানালাইসিস করা হয়, so 10 grams যদি রেসিডিউ হিসেবে থেকে যায়, then it is away, then it is okay, মানে সিপ টেস্ট it is true. আর সারফেস এরিয়া টেস্ট এটি কমপ্লিকেটেড, স্পেসিফিক সারফেস ডিটারমাইন করতে হয়, এটা তোমার কমপ্লিকেটেড প্রসিডিউর লাইক এয়ার পারমিয়াবিলিটি মেথড or turbidimeter method. Just know the name that সিমেন্টের ফাইননেস সিপ টেস্ট দিয়ে করা যায়, সিপ টেস্ট দিয়ে করে কিভাবে করতে হয় দ্যাট ইউ হ্যাভ সিন, আর সারফেসের টেস্ট দিয়ে করা যায়, সেটার জন্য দুটো মেথড আছে, এয়ার পারমিয়াবিলিটি মেথড আর হচ্ছে টার্বিডিমিটার মেথড। আমরা শুধু নামগুলো জানলাম, আমরা ভেতরে ঢুকবো না। এখন হচ্ছে তোমার কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট। সো ইন দ্য টেস্ট অফ সিমেন্ট পেস্ট তৈরি করা হয়, সিমেন্ট, স্যান্ড, ওয়াটার এগুলো তোমার মিক্স করা হয়, এবং স্যাম্পল যেগুলো তৈরি করা হয় তার মানে তোমার 12টা স্যাম্পল, প্রতিটা স্যাম্পল তোমার 3 ইঞ্চি কিউব, ওকে, তার মানে মোল্ড থাকে, মোল্ড গুলো সাইজ থাকে তোমার 3 ইঞ্চ কিউব তৈরি করা হয় থাকে, যেটা তোমার সিমেন্ট স্পেস দিয়ে ফিল করা হয়, এবং এই মোল্ডেড কিউব গুলোকে দে আর কেয়ার ফর 24 আওয়ার্স ইন নরমাল টেম্পারেচার, ওকে, তারপরে রাখার পরে দেন এগুলোকে ওয়াটার বাথে শিফট করা হয় কুলিং এর জন্য, এবং আফটার 1, 3, 7 and 28 days immersion, that means curing, এবং দেন এগুলো কম্প্রেসিভ টেস্ট করে প্রতিটার জন্য। তোমার যে আমাদের কটা আছে, তোমার যে 12টা স্যাম্পল আছে, তার মানে 1, 3, 7, 28 days, মানে প্রতিটা ডের জন্য, টাইপ অফ ডের জন্য কিন্তু আমরা 3টে করে স্যাম্পল পাবো। তো প্রতি 1 ডে এর জন্য 3টে স্যাম্পল আছে, সেটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট করে অ্যাভারেজ করলে 1 ডে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ পেয়ে যাবো। 28 ডেজ এর 3টে স্যাম্পল আছে, এটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ বের করে অ্যাভারেজ করলে 28 ডেজ সিমেন্টের স্ট্রেংথ পেয়ে যাবো। ঠিক আছে, এটা নোট। নর্মাল যেটা করা হয়, যেহেতু এটা 3 ইঞ্চ কিউবের কথা বলা আছে, টিপিক্যালি যেটা নর্মাল ইউজুয়ালি যেটা করা হয় 6 ইঞ্চ কিউব ইউজ করা হয়, অথবা যদি তোমার এটা সিলিন্ডার হয় তো 12 ইঞ্চ বা 6 ইঞ্চ, 6 ইঞ্চ হচ্ছে তোমার ডায়া, 12 ইঞ্চ হচ্ছে হাইট, বা তোমার 8 ইঞ্চ হচ্ছে হাইট, 4 ইঞ্চ ডায়া, সিলিন্ডার ইউজ করে তোমার সিমেন্টের কম্প্রেসিভ টেস্ট করা হয়। সিমেন্টের একটা টেস্ট হচ্ছে তোমার টেনসাইল স্ট্রেংথ টেস্ট। যদি আমরা বলেছি টেনসাইল স্ট্রেংথ ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট, সেখানে যেটা করা হয় ব্রিকেট তৈরি করা হয়, সিমেন্ট একটা মোল্ডের মধ্যে রেখে তোমার এই ধরনের একটা সিমেন্টের একটা ব্রিকেট তৈরি করা হয়। ঠিক আছে, এটা স্ট্রং হার্ডেন্ড সিমেন্ট তৈরি করা হয় থাকে। ঠিক আছে, এটা সো দ্য ব্রিকেট মোল্ডেড মর্টার, এটা নর্মালি যে প্রসিডিউরটা হচ্ছে 24 আওয়ার্স কিউরিং করা হয়, এবং তারপরে এটাকে মোল্ড থেকে বের করে আনার পরে এগেন এবং 3 ডেজ এবং 7 ডেজ কিউরিং করে তারপরে টেনশন টেস্ট করা হয়। টেনশন টেস্টে কি করা হয়, একটা স্যাম্পলকে you place in the apparatus and then pull apart. So tensile strength আমরা জানি যে সিমেন্টের জন্য is not significant, okay, it should not be less than 3 psi after 3 days and not less than 375 psi after 7 days. Then consistency টেস্ট নিয়ে বা কনসিস্টেন্সি নিয়ে আমরা কিন্তু অলরেডি আলোচনা করেছি আগের ক্লাসে, যে ভিকেট অ্যাপারেটাস ইউজ করা হয়, এবং ভিকেট অ্যাপারেটাসে আমরা যেটা বলছি স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট প্রসিডিউর আছে, এবং কনসিস্টেন্সি নিয়ে টেস্টটা কিন্তু আলোচনা হয়ে গেছে। ইউ জাস্ট গো টু দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড এন্ড দেন গো টু দিস স্লাইড, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে স্যাম্পল হিসেবে যেটা থাকে যে 650 গ্রাম সিমেন্ট স্যাম্পল নেওয়া হয়, ওয়াটার নেওয়া হয় 22 to 30%, এবং প্রতিবার ওয়াটারটা 2% করে ইনক্রিজ করা হয়। এখানে আমরা আগে পড়েছিলাম যে একটা নিডল নেওয়া হয়, 10 millimeter needle is the size, এবং which is allowed to penetrate 33 to 35 millimeter, okay, এবং ঠিক আছে, এখন এর মধ্যে ওয়াটারের যে পার্সেন্টেজ আমরা 2% করে অ্যাড করছি সেটা দেখা হয়। সো তোমার যে
একটা পার্টিকুলার টাইম আসছে, যে পার্টিকুলার টাইমের মধ্যে পেনিট্রেশন হতে হয়, যে পার্টিকুলার টাইমের মধ্যে পেনিট্রেশন যখন হবে তখন সেটাকে বলা হবে সিমেন্টের নরমাল কনসিস্টেন্সি। তো সিমেন্টের ইনিশিয়াল সেটিং, ফাইনাল সেটিং, যেগুলো আগে ডিসকাস করা হয়ে গেছে, জাস্ট গো থ্রু দ্যাট। এবং ইনিশিয়াল সেটিং এর সময় যেটা করা হয় যে 1 মিলিমিটার নিডল উইদিন 30 সেকেন্ডে যে 25 mm পেনিট্রেট করতে হবে ওকে। তো যে তোমার যে ওয়াটার কন্টেন্টে তোমার এটা হয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল সেটিং। এবং এবং ফাইনাল সেটিংটা কিন্তু সেম ওয়ে, বাট এখানে তোমার 1 মিলিমিটার নিডলের পরিবর্তে একটা সময় 1 মিলিমিটার ক্যান নট বি ইউজড, তখন 5 মিলিমিটার নিডল দিয়ে এই টেস্টটা করা হয়। এবং ফাইনাল সেটিং এর সময় যেটা করা হয় যে সিমেন্ট পেস্ট একটু হার্ড হয়ে যাবে, এটার মধ্যে স্ক্র্যাচ মার্ক করবে, স্ক্র্যাচ মার্কটা যখন আসবে সেটা রেকর্ড করা হয়। কোন মানে আমরা তো কি করছি, আমরা সেটিং টাইম করছি, যে টাইমের মধ্যে এই এগুলো হবে সেই সেগুলোকে সেট করা। বিকেট অ্যাপারেটাস ইউ ক্যান সি হিয়ার, যে বিকাশ অ্যাপারেটাসের সরি, এটা হচ্ছে তোমার অন্য একটা টেস্ট, সাউন্ডনেস টেস্ট। সো সিমেন্টের একটা জিনিস যে সাউন্ড, মানে কি সিমেন্ট যখন তোমার যে দে শুড নট চেঞ্জ ইন ভলিউম, সো ইফ দে চেঞ্জ ইন ভলিউম দ্যাট সিমেন্ট ইজ নট সাউন্ড, ওকে। সো সিমেন্টের যদি এক্সপ্রেশন না হয়, ঠিক আছে। তো এবং এই আনসাউন্ডনেস অফ সিমেন্ট বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যদি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ লাইন থাকে, ঠিক আছে, এবং যদি তোমার অ্যাসিডিক অক্সাইডের সাথে যদি কম্বাইন হয় কিলে, তখন কিন্তু তোমার আনসাউন্ডনেসটা হবে, ঠিক আছে। এটা এন্ড সাউন্ডনেস টেস্টে মেজার করা হয় একটা ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে, সেটাকে বলা হয় লিচেটিলিয়ার অ্যাপারেটাস। দিস ইজ দ্য অ্যাপারেটাস, ওকে। এখানে যেটা করা হয়, যেটা করা হয়, সো দিস ইজ দ্য অ্যাপারেটাস। এটার মধ্যে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল ব্রাশ থাকে এবং ব্রাশ মোল্ড থাকে, যে তোমার 30 mm ডায়ামিটার এবং 30 mm হচ্ছে তোমার হাই। এটার মধ্যে তোমার দুটো ইন্ডিকেটর থাকে, এখানে 30 mm ডায়ামিটার একটা হাই, দুটো ইন্ডিকেটর থাকে, ঠিক আছে। সো এটা সিমেন্ট পেস্ট দিয়ে তোমার মোল্ডটাকে ফিল করা হয়। এটার মধ্যে গ্লাস প্লেট, যা আগে স্লাইড দেখানো হচ্ছে, গ্লাস প্লেট দেখানো হয়েছিল, গ্লাস প্লেটের মধ্যে তোমার মোল্ডের মধ্যে সিমেন্ট পেস্টটাকে গ্লাস প্লেটের মধ্যে রাখা হয়। এন্ড দেন তোমার এটাকে তোমার ক্যাপ্টেন ওয়াটার এবং টেম্পারেচার তোমার এখানে 27 to 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাখা হয় ফর 24 আওয়ার্স। এবং তোমার এখানে ইন্ডিকেটর থাকে, এবং ওয়াটারকে তখন আবার একটু হিট দিতে হয়, যে এবং বয়েল করতে হয় 25 to 35 মিনিটস। এগুলো করে দেখা হয় যে সিমেন্টের কোনো এক্সপানশন ভলিউমেট্রি চেঞ্জ হয় কিনা। 3 আওয়ার্স পরে ওয়াটার থেকে তোমার মোল্ডটাকে তোমার রিমুভ করা হয়। So difference between the indicator endpoints is measured, and the difference between the two measurements represents expansion of cement. So cement expansion should not be more than 10 mm for any type of potted cement. So that's all about the test of cement. It ask the first gauge test partটা, হ্যাঁ, আমরা ফাইনেস টেস্ট, সাউন্ডনেস টেস্ট, সেটিং আউট, ঠিক আছে। আর নর্মালি আমরা টেস্টগুলো দেখেছি, আটটা দেখেছি তোমার, এই 4 টেস্ট আমরা মিলে দেখেছি। সিমেন্টের বেসিক টেস্ট হচ্ছে 4টাই, ঠিক আছে। That's all about today's lecture. Anything from your side? Anything from your side? Nothing from your side. Thank you.